understand the next truths along with me. Shivanyana pradam sarvam sasanam samyakiritam tadanyat pasabandaya tasmat jnana namacharet. Kamikagama Vidyapada, 3rd canto, 5th sloka. All governance should impart knowledge of Shiva, the cosmic truth. Other laws only blind. Hence follow wisdom-oriented laws, dharma. So listen. Kailasa is created with the moves you towards cosmic law. The reason why Paramashiva manifested Kailasa is even through the country law, you should be moved constantly towards cosmic law. Manuvadi Dharma Shastras does that job. That is why Manuvadi Dharma Shastras are the jurisprudence in Kailasa. Shivanyana pradam sarvam sasanam samyakiritam tadanyat pasabandaya tasmat ajnana acharet ajnanam acharet tasmat ajnanam acharet. எல்லா சட்டங்களும் சிவஞானத்தை வழங்க வேண்டும், மற்றவை வந்தனங்களே. ஞான சட்டங்களை பின்பற்றுக என்று பரமசிவ பரம்பொருள் மிகத் தெளிவாக காமிகாகமத்திலே விளக்கிவிடுகின்றார். Listen to the next truth. Sarvajnanotragama explains beautifully having Shiva Dharma as the country law. So you are, even by following this Dharma, you are only moved towards Paramashiva. You are not moved away from Paramashiva. Listen, where you live matters. Your country law matters for your spiritual growth. You can't be in a country where applying bhasma and walking freely and doing your job is banned and expect you to achieve Paramashiva. No. You have to be in a country where applying the bhasma with the remembrance of Paramashiva and living with the Paramashiva's bhakti, Paramashiva jnana, Paramashiva vijnana and Paramadvaita is law, where Paramadvaita is the legal requirement. When you live only in that country, in that ecosystem, you achieve Paramadvaita naturally. Otherwise, many times the country law and social intimidations moves you away from Paramashiva, cosmic law and Paramadvaita. ध्यान से सुनिए, सभी शासन को शिव के ज्ञान का प्रचार करना चाहिए. अन्य कानून केवल बांधते हैं. इसलिए ज्ञान उन्मुख कानूनों का पालन करें. ज्ञान उन्मुख कानूनों का पालन करें.
Kurma Purana says very clearly, Raja Dharmaha Pracharaksham ye Chanye Laugika Smrutaha Sarve te Dharma Shastragnair Nirmidaha Shaswatam Diya. Means, king's laws for public welfare and other worldly laws are framed by Dharmashastra scholars, but they are transient compared to eternal Dharma. So, we should always keep eternal Dharma as the first priority and align this country's laws to eternal Dharma, to eternal laws. Kurma Purana says, அரசின் சட்டங்கள் மற்றும் உலகியல் விதிகள் தர்மசாஸ்திர ஞானிகளால் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவை நிலையற்றவை. அதனால் பிரபஞ்ச தர்மத்திற்கு நம்மை மீண்டும் மீண்டும் நேர் செய்து கொள்ள வேண்டும். பிரபஞ்ச தர்மத்திற்கு நம்மை நேர்மையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நாட்டின் தர்மம் பிரபஞ்ச தர்மத்தை விட உயர்ந்ததன்று. பிரபஞ்ச தர்மத்திற்கு நம்மை நேர்மையாக்கிக் கொள்ளுவதற்கே நாட்டின் தர்மம் உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டும். நாட்டின் தர்மம் பிரபஞ்ச தர்மத்தின் அளவிற்கு நிலை அற்றவை. பிரபஞ்ச தர்மத்தை நோக்கி நம்மை கொண்டு செல்லும் மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களையே நாட்டின் தர்மமாகவும் கொண்டதுதான் கைலாசா. Today we are celebrating Meenakshi's Pattabishekam. Listen, Meenakshi has 3 dimensions: Guru, Linga, Sangha. Meenakshi, when she lived in her body, is Guru. Her deity is Linga. The ecosystem she created is Sangha. The ecosystem she created was, the nation she administered was on Manudharma Shastra. Repeatedly, all the Meenakshi Puranas, including Shivalila Arnava documents, Meenakshi ran Madurai kingdom, Pandya kingdom. From Madurai she ruled all 3 worlds based on Manuvadi Dharma Shastras, because the Manuvadi Dharma Shastras align beings to cosmic law, cosmic dharma. So, if we are really Meenakshi's devotees, disciples surrendered to Meenakshi, we should take care of Meenakshi the Guru, Meenakshi the Linga, Meenakshi the Sangha she created. Meenakshi the Sangha she created is not just land-based, it is land and space-based. So we should create the same ecosystem space. Paramashiva and Meenakshi manifested this Kailasa to recreate, revive Meenakshi the Guru, Meenakshi the Linga, Meenakshi the Sangha. The Sangha Meenakshi manifested, administered through Manuvad Dharma Shastras to align people to Paramadvaita, cosmic Dharma.
Paramashiva and Meenakshi manifested this Kailasa for the same purpose. Now you should all understand why Paramashiva manifested this Kailasa. Because we need an ecosystem where Manuvadi Dharmashastras are the jurisprudence and people are constantly moved towards the cosmic law, Paramadvaita Dharma, Paramadvaita Satya. So understand, real celebration of Meenakshi's Pattabishekam is reviving Meenakshi's kingdom ecosystem. What Meenakshi did should be revived. That is the real celebration of Meenakshi Pattabishekam. Paramashiva and Meenakshi manifested Kailasa as a celebration, real celebration of Meenakshi Pattabishekam by reviving Meenakshi's kingdom, ruling 3 worlds, Tribhuvanas, based on Dharmashastras. So all beings move towards cosmic Dharma, Paramadvaita Satya, Paramadvaita Anubhuti. कूर्म पुराना says, ध्यान से सुनिए, कूर्म पुराण कहते हैं राजा के सार्वजनिक कल्याण के लिए बनाए गए कानून और अन्य सांसारिक कानून धर्मशास्त्र के विद्वानों का द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वे शाश्वत धर्म की तुलना में क्षणिक हैं. So understand, I have beautiful verse. I have a beautiful verse from Alasya Mahatmya Skanda Purana. Meenakshi Shivanyana Dayinyai Nada Rupinyai Gurumurtaye Namastubhyam Sarvasanga Namaskrita. Listen. Meenakshi Shivanyana Dayinyai Nada Rupinyai Gurumurtaye Namastubhyam Sarvasanga Namaskritaha. Salutations to Meenakshi, the bestower of Shivanyana, the supreme knowledge of Shiva, Paramadvaita Anubhuti, who has the form of the Guru, who is the very form of the Lord, who is worshipped by all the saints and the Sangha, the Pandya kingdom. Understand. Only if you understand this, you will also understand how the Shiva Bhaktas say, Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhaktas cha Swadesho Bhuvanatrayam. For Shiva Bhaktas, Mata cha Parvati Devi Pita Devo Maheshwaraha Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam. 3 world is their nation, because Meenakshi ran
all the three world Tribhuvanas with Dharma Shastras, with the Parama Shivajnana. So, Parama Shivajnana itself was mapped to the country law as country law. The cosmic law mapped as the country law is Dharma Shastras. Meenakshi ruled Bhuvanatraya with Dharma Shastras as the jurisprudence. That is the way she gave Shivajnana to everyone. There's one more reference. Agastya Uvacha Manuna Prokta Dharmene Balayasva Vasundaram Sapatam Kurajitvam Dharma Shastranusarataha Manuna Prokta Dharmene Palayasva Vasundaram Sapatam Kururagnyitvam Dharma Shastranusara. That's the way Agastya coronated Meenakshi and Meenakshi ruled. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். அன்னை மீனாட்சிக்கு அகஸ்திய ரிஷி பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்கும் பொழுது சொன்ன ஸ்லோகம், சொன்ன வரிகள் அகஸ்திய உவாச்ச மனூனா புரோக்த தர்மேண பாலயஸ்வ வசுந்தராம் சபதம் குருராங்ஞித்வம் தர்மசாஸ்திரானுசாரதः. மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களின்படி பூமியை ஆள்க ராணியே, தர்மசாஸ்திரப்படி உறுதிமொழியை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அகஸ்தியர் கூறி அன்னை மீனாட்சிக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார். அன்னை மீனாட்சியும் மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களின்படியே திரிபுவனங்களையும் ஆண்டார். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். அன்னை மீனாட்சி பாண்டிய நாட்டுக்கு மாத்திரம் அரசி அல்ல, மதுரையை மையமாக கொண்டு பாண்டிய நாட்டை தலைநகராக கொண்டு திரிபுவனங்களையுமே ஆண்டாள். மனு தர்ம சாஸ்திரத்தின்படி, மனுவாதி தர்மசாஸ்திரத்தின்படியே அன்னை திரிபுவனங்களையும் ஆண்டாள். இன்று அன்னை மீனாட்சியின் பட்டாபிஷேகத்தை கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கும் நாம் இந்த நன்னாளில் ஒரு சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மீனாட்சி பக்தி என்பது, மீனாட்சியின் ராஜ்யம் என்பது, மீனாட்சி எந்த தர்மத்தை வைத்து ஆண்டாளோ அதே தர்மத்தை வைத்து ஆட்சி செய்யப்பட்டால் மட்டும்தான் அது பரமசிவஞானத்தை, பரமாத்வைதத்தை, மீனாட்சியின் முழு அருளையும் அருளக்கூடிய தேசமாக, நாடாக, சூழலியலாக, ஈகோ சிஸ்டமாக இருக்கும் என்பதனால் அன்னை மீனாட்சியே, பரமசிவ பரம்பொருளும் அன்னை மீனாட்சியும் மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களின் அடிப்படையாக, மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அவர்கள் உருவாக்கிய அதே ஞானச் சூழலியலை, அவர்கள் ராஜ்யத்தை, சொக்கநாதர் மீனாட்சியின் ராஜ்யத்தை கைலாசமாக மீண்டும் மலரச் செய்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ஆண்டது போலவே மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களையே நீதிமுறையாக கொண்டு மூவுலகையும் ஆட்சி செய்தது போலே மீண்டும்
அதை செய்திட புனரமைத்திட மனுவாதி தர்மசாஸ்திரங்களையே தேச சட்டமாக கொண்ட இந்த கைலாசத்தை பரமசிவனும் மீனாட்சியும் மலர்ச்சி செய்திருக்கின்றார்கள், மலர வைத்திருக்கின்றார்கள், மலர்த்தி இருக்கின்றார்கள், மறுபடியும் மலர்த்தி இருக்கின்றார்கள். Listen to the next truth. There is a beautiful story in Thiruvilayadar Puranam. That chapter is called Vidai Ilachinai Ittapadalam. Paramashiva has done 64 Leelas in that 34th chapter. There was a Pandya king, Kulabhushana Pandian, was ruling Madurai on behalf of Meenakshi and Sundareshwara. Understand, in Madurai, the tradition, the Pandya kingdom, the tradition is the king is only the representative. He is only the administrative representative of Chokkanadar and Meenakshi. They are the real rulers. So, the Kulabhushana Pandian was ruling. Unfortunately, even though he was a great devotee, due to his deep enmity with the Chola kingdom, his enmity towards the Chola kingdom has gone 1 degree higher than his devotion towards Paramashiva, Meenakshi and Sokkanada. At that time, the Chola kingdom was ruled by a king, Chola called Kaduvettiya Solan. The Kaduvettiya Cholan heard so much about Meenakshi and Sundareshwara's glory by a rishi, and he became so deeply devoted and connected to Meenakshi Sundareshwara. His feeling connection with Meenakshi Sundareshwara became so strong, so beautiful. His Paramashiva Bhakti, Meenakshi Sundareshwara Bhakti, was so strong. He was praying to Meenakshi Sundareshwara to somehow give darshan of their deity form, the linga form. He was begging. But this Kulabhushana Pandian, as his enmity towards the Kaduvetti Cholan was little 1 unit higher. It has gone little higher than his devotion to Paramashiva. So now, what to do? Paramashiva decides, I will resolve this directly. So he did not go to the dream of Pandya and told, hey, allow the Chola to come and have darshan. No, because the Pandya, his enmity has gone 1 inch higher than his devotion to Paramashiva. So, Paramashiva directly goes to Chola's dream and says, don't worry, come to Pandya kingdom. I will show you the route, how you can come safely, and I will show you the route, how you can come inside Madurai to my temple, and I will open the doors for you. Come and have darshan and go. Same way, as guided by the Meenakshi Sundareshwara, the Chola king, Kaduvetti Cholan, Kaduvettiya Solan, he comes, and Sundareshwara, as he guided the Chola, as he told, he opens the doors,
the Chola comes and melts in oneness. Having darshan of Sundareshwara and Meenakshi, he experiences Paramadvaita. Then Meenakshi Sundareshwara, the Chokkanadar says, Sundareshwara says, now it is time, you can go back to Chola kingdom. He makes sure the Chola king is guided safely back to Chola kingdom. Then when Chokkanadar, Sundareshwara, when he locks the door and leaves it as it was, he removes the country emblem, the Pandya country national emblem, fish emblem, from the temple entrance and puts his emblem, Rishabha emblem. Listen. Vidai ilachinai ittabadalam. He puts Rishabha emblem, his emblem. He actually, Sundareshwara removes the nation's emblem, the country's emblem, and puts cosmic emblem, his emblem, on the temple entrance and the temple flag, on the temple gate and on the temple tower. Everywhere he puts his emblem, removing the nation's emblem. Next day morning, the Kulabhushana Pandian comes and he was shocked. What happened? How can the emblem change? Listen. Listen to this carefully. Paramashiva wanted the Kadavettiya Cholan to come and have darshan. He could have called him, gave darshan and sent him back. He could have just left it with that. But he sends a statement. The country law ends in his temple entrance. In his temple, only the cosmic law prevails. His law prevails. He declares his conscious sovereignty. He reminds Kulabhushana Pandian, the country laws are good to run the country, but it cannot overpower cosmic laws. The Kulabhushana Pandian should have had the knowledge, clarity to allow Kadavettiya Cholan to come and have darshan of Meenakshi Sundareshwara, keeping his personal vengeance and enmity away. See, Kulabhushana Pandian should not allow the Kadavettiya Cholan to come and occupy the Pandya kingdom. He should not allow Kadavettiya Cholan to bring his army and have a war. That should not be allowed. That is country law. But Kulabhushana Pandian cannot deny the darshan of Meenakshi Sundareshwara for Kadavettiya Cholan. Paramashiva declares his conscious sovereignty by putting his emblem on the temple tower of Madurai. He teaches a lesson. He sends a message to Kulabhushana Pandian. He teaches a lesson. Hey, country law
cannot interfere with the cosmic law. Country law should be used only to align the mass to cosmic law. It should not move anyone away from the cosmic law. When Kaduvettiya Chodan has a deep devotion and wants to have the darshan, he should be allowed to have darshan of Meenakshi Sundareshwara. It's the cosmic law. But the country law and the individual enmity of the king, the Kulabhushana Pandian, tried to use the country law against the cosmic law and stopped Kaduvetti Chodan having darshan of Meenakshi and Sundareshwara. So Paramashiva declares his conscious sovereignty and sends a message to Kulabhushana Pandian. Your country law cannot interfere in my cosmic law. Understand. Rigveda says beautifully, Atmaharshamantreti Truvastishta Avisasalihi Vishastva Sarva Va Rushandu Matvat Prashramadi Prasad. The translation is, I enthrone you. I enthrone you. Be firm, unshaken in your dharma. May all people accept you as protector. May your rule remaining strong, not because of personal power, personal interests, but because you uphold the cosmic dharma assigned by the divine. So understand. Now again, Paramashiva manifested this Kailasa, asserting his superconscious sovereignty, his conscious sovereignty, and making his cosmic law based dharma itself as the country law for the Kailasa. And by manifesting this Kailasa, he is opening the door for all human beings to come and be in Kailasa, live in this Dharma Shastra as the jurisprudence nation, live this ecosystem where Dharma Shastras are the jurisprudence, and this naturally moves you towards Paramadvaita and cosmic law, Paramadvaita Anubhuti, Moksha. This is Jivan Mukti Kshetra. Kailasa is Jivan Mukti Desa, manifested by Paramashiva with Dharma Shastras as the jurisprudence. So you are all moved. All of us are always moved towards Paramadvaita Anubhuti, Paramadvaita Satya, Paramadvaita Anubhuti, Moksha, Jivan Mukti. Listen to the next Satya, next truth.
Panchangam is fundamentally observer-centric, is based on the relative existence. It calculates tithis, nakshatras, yogas, karanas as they appear from earth, using the apparent positions and phases of the moon and other celestial bodies as seen by an observer on earth. This means it reflects the sky as we perceive it. It is not necessarily the actual, absolute positions of the celestial bodies in space, but Jyotisha, which is Upaveda. Actually, Jyotisha is one of the Anga, Veda Anga, not Upaveda. It is Veda Anga. Jyotisha is Veda Anga. In its classical and mathematical form, aims to be the object-centric and is based on the existential reality. It seeks to determine the true astronomical positions and motions of planets and stars as they actually exist, regardless of how they appear from a specific location on Earth and their impact, effects on Earth and human beings. Country law represents the practical, structured rules needed for daily life within a society. These are essential for order and function and cannot be ignored or abandoned, even if they are limited or imperfect, but it should be always aligning all the human beings to the cosmic law. So cosmic law refers to universal and inherent principles that exist beyond human-made systems, sometimes called dharma, natural law, universal law, which guide ultimate truth and paramasatya and ultimate dharma, paramadharma. Just as Panchangam provides practical, relative timekeeping for rituals, just like country law, following country law, Jyotisha, and Jyotisha seeks the true existential positions of celestial bodies, like cosmic law. Both are needed. The first for the daily functioning, the second for alignment with the higher truth. We should make sure the daily functioning always aligns to the higher truth. A society that enforces only country law without striving to align it with the cosmic law risks becoming rigid or oppressive. True justice and dharma arise when practical laws are harmonized with universal principles. Sanatana Hindu Dharma and Veda Agamas aim and directly align daily living country law with the cosmic truth, cosmic law, which is the principle manifested in Kailasa. So with this, I'll answer your questions. பல்வேறு ஊடகங்களிலிருந்தும் பல்வேறு மூத்த செய்தியாளர்கள், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை அனுப்பியிருக்கின்றீர்கள். உங்கள் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க முயற்சிக்கின்றேன். ஆழ்ந்து கேளுங்கள்.
இதுவரை இணையத்தின் மூலமாகவும் இதயத்தின் மூலமாகவும் இணைந்திருக்கின்ற தற்பொழுது புதிதாக இணைந்திருக்கின்ற அன்பர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வணங்கி வரவேற்கின்றேன். பிரபாகர் கலைக்கூடம் தொலைக்காட்சியின் உரிமையாளர் ஒரு கேள்வியை அனுப்பியிருக்கின்றார். மதம் என்பது மனிதனை மயக்கக்கூடிய போதை மருந்து என்று கார்ல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளாரே, அதை பற்றிய தங்கள் கருத்து என்ன? ஆன்மீகம் என்பது என்ன? ஆன்மீகம் என்பது மக்களின் அறியாமையா, கடவுளரின் அருள் வளமையா? பல நாடுகளில் அமைப்பு வைத்திருக்கும் தாங்கள் முதற்கட்டமாக தமிழகத்தில் மாவட்டந்தோறும் அமைப்பாக செயல்படாதது ஏன்? அதில் இருக்கும் சிக்கல் என்ன? திரு பிரபாகர் அவர்கள், நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கேட்டிருக்கின்ற கேள்விகளுக்கு முழுமையாக தெளிவாக விடையளிக்கின்றேன். பல நாடுகளில் கைலாசா இயங்குவது போல் தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் இயங்குகின்றோம். கைலாசா தமிழகத்தின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் இயங்குகின்றது. அதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அடுத்தது, நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த மதம் என்பது மனிதனை மயக்கக்கூடிய போதை மருந்து என்று கார்ல் மார்க்ஸ் கூறியுள்ளாரே, நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். கார்ல் மார்க்சுடைய கருத்திற்கு நான் எந்த கருத்தும் சொல்ல விரும்பவில்லை. மதம் என்பது என்ன, சனாதன இந்து தர்மம் என்ன என்பதை நான் தெளிவாக விளக்குகின்றேன். ஏன்னா கார்ல் மார்க்ஸ் அவர்கள் எந்த மதத்தை பார்த்துவிட்டு, எந்த மதத்தை படித்துவிட்டு இந்த கருத்தை சொன்னார் என்று எனக்கு தெரியாது. அதனால் கார்ல் மார்க்சின் கருத்திற்கு எந்த கருத்தும் நான் சொல்ல விரும்பவில்லை. சனாதன இந்து தர்மம் என்ன என்று விளக்குவதை மட்டும் நான் செய்கின்றேன். சனாதன இந்து தர்மம் போதை மருந்து அல்ல, சிவஞான போத மருந்து. மனிதனை அடிமையாக்கி உடல் நலம் அழித்து மனநலம் அழித்து கற்பனைக்குள் திணித்து கற்பனையில் ஆழ்த்தி வாழ்வை அழிக்கும் போதை மருந்து அல்ல. உடல் நலம் தந்து மனநலம் தந்து உயிர் நலம் தந்து ஆனந்தத்தை கொடுத்து பரமாத்வைத ஆனந்தத்தை கொடுத்து பரமசிவஞான போதத்தை அளிக்கும் சிவஞான போத மருந்து சனாதன இந்து தர்மம். அதனால் ஆன்மீகம் என்பது மக்களின் அறியாமையல்ல, மக்களின் அறியாமையை நீக்க கடவுளர்கள் அருளும் அருள் வளமை ஆன்மீகம். பிரபாகர் கலைக்கூடம் அவர்களே, இதுதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான நேரடி விடை, நேரடி பதில். வினோத்குமார் என்கின்ற செய்தியாளர் தமிழக குரல் தொலைக்காட்சியிலிருந்து கேட்டிருக்கின்றார். இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியில் திடீர் முருகபக்தி எதை காட்டுகிறது? ஐயா, முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த திடீர் முருகபக்தி என்பதெல்லாம் என்கின்ற இந்த வார்த்தைக்கெல்லாம் முழுமையான பொருளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முதல்ல இருந்த மக்கள் தொகை இப்போ அதிகமாகி இருக்கு. முருகபக்தியோட பர்சன்டேஜும் அதிகமாகி இருக்கிறதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது தப்பு கிடையாது. முதல்ல 1000 பேர் இருந்தார்கள் மனிதர்கள், அதுல 100 பேர் முருக பக்தர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் இப்போ 1,00,000 பேர் ஆகியிருக்கிறார்கள் மனிதர்கள். அப்போ முருக பக்தர்கள் எண்ணிக்கையும் அதே ப்ரப்போர்ஷனுக்கு, அதே விகிதாச்சாரியத்திற்கு கூடியிருக்க வேண்டும். அது நடக்கவில்லை. முருக பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கூடியிருக்கின்றது, ஆனால்
அதே விகிதாச்சாரத்தில் கூடவில்லை. அதுதான் உண்மை. இந்துக்கள் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். எல்லாருமே எல்லா ஆலயங்களிலும் பெரும் திரளான மக்கள் கூடுவதனால் நீங்கள் ஒரு மாயையில் இருக்கின்றீர்கள். திடீரென்று இறைபக்தி மிகவும் வளர்ந்து விட்டதாக இல்லை. இறைபக்தியை உடைய மக்களுடைய எண்ணிக்கை வளர்ந்திருக்கின்றது. ஆனால் விகிதாச்சாரப்படி வளரவில்லை. உதாரணத்துக்கு 100 ஆண்டுக்கு முன்பு 100 பேர் இருந்தார்கள், அதில் ஒருவர் பக்தர் என்றால் இப்பொழுது அது 1,00,000 பேராக மாறியிருந்தால், இப்போ 1,00,000 பேர் மக்கள் தொகை இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம். அப்போ 100 பேராவது அந்த விகிதாச்சாரத்தின் படி பார்த்தால் 100க்கு 1 என்றால் 1,00,000த்திற்கு எவ்வளவு பேர் ஆகியிருக்க வேண்டுமோ அந்த விகிதாச்சாரத்தின் படி பக்தர்கள் ஆகியிருக்கிறார்களா என்றால் இல்லை. பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கட்டாயமா அப்போ ஒருவர் இருந்தார் என்றால் இப்போ ஒரு 3-4 பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணிக்கை, பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்து இருக்கின்றது. ஆனால் மக்கள் தொகை விகிதாச்சாரத்தின் படி பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாகி இல்லை. நீங்கள் இருக்கும் மாயையிலிருந்து தயவு செய்து தெளிவு பெறுங்கள். அடுத்த கேள்வி கேட்கிறீங்க, கைலாசா உலகிற்கு உணர்த்தும் செய்தி என்னன்னு கேட்கிறீங்க. பரமசிவ பரம்பொருள் சத்தியம், அவர் உண்மையில் இருக்கின்றார். அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை அவரே நிகழ்த்துகின்றார். பரமாத்வைத சத்தியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பிரபஞ்ச தர்மத்தை அவரே நிகழ்த்துகின்றார். மனிதர்கள் அவர் அருளிய பரமசிவ பரம்பொருள் அருளிய வேத ஆகம தர்மப்படி முறைப்படி நம் வாழ்க்கையை அமைத்து வாழ்ந்தோமானால் அவர் அளிக்கும் பரமாத்வைத நிலையில், அவர் இருக்கும் பரமாத்வைத நிலைக்கு நாமும் அடைய முடியும். அவர் அருள் பெற்று அவரோடு பரமாத்வைத அனுபூதியை உணர முடியும் என்பதுதான் கைலாசா உலகிற்கு அளிக்கும் செய்தி. பரமசிவ பரம்பொருளின் பேரருளால் இதை நடைமுறை சாத்தியமாக இந்த சத்தியத்தை காட்டியிருக்கின்றோம். பரமசிவ பரம்பொருள் இந்த சத்தியத்தை, இந்த பரமசத்தியத்தை நடைமுறை சாத்தியமாக கைலாசாவில் காட்டிவிட்டார், காட்டிக்கொண்டிருக்கின்றார். இதை நிறுவுவதற்காகவே கைலாசாவை பரமசிவ பரம்பொருள் மலரச் செய்திருக்கின்றார். இதுவே உண்மையான சனாதன இந்து தர்மம். செவ்வானம் அவ்வானம் திகழவர் கதிரின் உதயம், தேசுமிகு மாணிக்க திரையேறு கமலம் அச்செங்கமலம் 5 பவளம், மந்தாரம் அடிநாளில் வருகின்ற கோபம் அவண்டூர் மலையின் அரவம், மான்மதம் செங்குருதி போல் மலரும் மாதுளம், மாதுளம் சிதறும் மொத்தம் செந்தியின். ஓம். இன்னமும் பல தொலைக்காட்சிகள், நியூஸ் கிளிட்ஸ் தமிழ், ஆகாயம் தமிழ், ஆன்மீக கிளிட்ஸ், கலாட்டா டிவைன், இளைய பாரதம், நிலா டிவி போன்றவைகள் நேரலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த தொலைக்காட்சிகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் மற்றும் இந்த தொலைக்காட்சிகள் எல்லாவற்றின் மூலமாகவும் இணையத்தின் மூலமாகவும் இதயத்தின் மூலமாகவும் இணைந்திருக்கும்
உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று மரியாதை செய்து ஆசீர்வதிக்கின்றேன். இந்த இனிய மீனாட்சி பட்டாபிஷேக திருநாளில் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரின் பேரருளும் பெருங்கருணையும் பரமசிவ பக்தியும் பரமசிவ ஞானமும் பரமசிவ விஞ்ஞானமும் பரமாத்வைதமும் நம் எல்லோருக்குள்ளும் மலர்ந்து எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று 16 பெற்று ஆல்போல் தழைத்து அருகுபோல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் சுற்றம் சூழ எல்லா வளத்தோடும் நலத்தோடும் ஆனந்தத்தோடும் வாழ்வீர்களாக என்று ஆசீர்வதிக்கின்றேன். நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் மறைந்து நித்யானந்தத்தில் கரைந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். நன்றி. ஆனந்தமாக இருங்கள். நித்யானந்தரை கேளுங்கள். இதுதான் உலகத்தின் முதல் ஆன்மீக நுண்ணறிவு செயலி. வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் AI. வாழ்க்கையின் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இந்து சாஸ்திரங்களிலிருந்து தெளிவு பெற நித்யானந்தா ஸ்பிரிச்சுவல் AI. கர்மங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காக இந்து சாஸ்திரங்களிலிருந்து தீர்வு பெற நித்யானந்தா